wakati ng'omwaka 2025 tugumalako 2026 mu nsi y'omukwano alabise okubanga ajja kuba wa Amaziga. Abatuuseyo ne bakyuka ne bakomawo badda bafeesa batonya musaayi abandi okubeera nti bakutte butambaala n'okunyiza banyiza. Ensonga z'omukwano zikutte wansi ne waggulu. Ebiseera ebisinga abantu we baweza emyaka 5 nga bali wamu mu mukwano ababeerawo batera okugamba nti bano ke bawezezza 5 tewakyali kijja kubasobola. How about bw'osanga bali ku myaka 6 nga beerangira bisongovu olwabe 10 oba basuubira kwogera ki wetutuuka mu be 15 ndowooza baba bajja kwetuga bwetuzi. Ku screen ababiri boolaba be b'omukwano oba ababadde ab'omukwano. That is none other than Canary Mugume wamu n'omwana omuwala amanyiddwa nga Sasha Ferguson. Bano nno beedeetinze oba babadde wamu okutandikira ddala okwedeetinga kyandiba wakati w'emyaka nga 10 awo n'okuyingira mu 14. Olunaku olukeeseza oba ekiro ekikeeseza olwaleero the 28th of November 2025 ababiri babinnyise mu nsuwa naddala entegeeza ebikwatagana n'omukwano. Ebifaananyi osobola okubalaba bw'oyiwanga abayaye babadde badda bano in fact basobola okuba nti bakyali bato as of now, emyaka teginnagenda wala, but wekituuka ku by'omukwano batambulidde ddala olugendo olubadde oluwanvu. In fact bw'ogatta emyaka bano gye balina like woddira their age mukwano gwange n'otoolako emyaka egy'omukwano gye bamaze oyinza osanga nga baba batandika bakyali bato nnyo nnyini ddala. Oli bwayinza ogamba nti batandika bakyali mu bisusunku in that line mukwano gwange. So akono oba ebyo bye bimu ku bifaananyi by'osobola okuba nti olaba ku screen. Emyaka gyali gikyali ddala nga ombiri obalabira ddala abaana abato ennyo nnyini ddala abalina ambitions n'okulaba nti obulamu babutambuliza ddala okweyongera mu maaso n'okuba nti batuukako mu maaso batuuke ku lyengedde. But omuntu ayinza okwebuuza nti ddala eryengedde bano baalituuseeko oba eryengedde lye baatuuseeko lyakuba nti ate baawukana. Canary Mugume with Sasha Ferguson. I think emyaka 10, yes, bano emyaka 10 bagiweza mu 2023 lwe baweza emyaka 10 nga bali wamu. Kakitegeeza 2024-2025 buli September nga 17 ebadde nga anniversary ya Canary Mugume wamu ne Sasha Ferguson nga bali wamu mukwano. That means kati bobala 2023 jali myaka 10, 24 myaka 11, 2025 emyaka 12 if at all ne 2025 babadde bonna. Olw'ensonga guno omwaka Canary Mugume agamba nti amaze emyezi 10 nga talaba ku baana be. That is okuva mu January paka kati. Ekitegeeza bano bandi banga anniversary wera mu 2023 ey'emyaka 10 mukama wabanga yali abasobozesezza beyongerayo omwaka gumu gwokka mukwano gwange. This one's for couples. 14 questions. Who apologizes the first after a fight? Who's the funny one? Who's more romantic? Who's more patient? Who's the better cook? Who said I love you first? Who takes longer to get ready in the morning? Who's the grumpier one in the morning? Who's more stubborn? Who's the bigger baby when sick? Who's the social butterfly? Who's the messy one? Who works out more? Who requires more attention?
obutambi babadde nga babwekwata obw'enjawulo obulaga omukwano. Mulaini efaananako bwetyo. In fact, ebifaananyi nga bwe bigenda maaso olw'okuba nga bitambula ku screen, ndabyeko abantu ab'enjawulo abatandise okuba nga bayimirira ne mwana mulenzi ono Canary Mugume. Omanyi Canary Mugume oluvannyuma lw'okwawukana ne mukyala we oba oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera, bangi abagambye nti katuveeyo twogere ku lwa boy child, ate abalanga bagamba kaboogere ku lwa girl child, mu bufu ofaananako bwebityo. By the way, leka nkuzeeyoko ku lunaku ababiri bano lwe bakuba ebirayiro ne bafuuka mwami na mukyala mu butongole, era kawundo kakubye eddinisa ne bamweyitira kuutwe. To be my wife, to have and to hold from this day forward, for worse and for better, for poorer and for richer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us apart, according to God's holy law. Yagamba nti until death do us apart, nti paka okufa lwe kulitwawula, wabula bano ekyabaawudde kwewumiza nga gaŋŋuumi mbu omukazi abadde akuba Canary bakubye Canary nti n'awulubala n'atuuka ekiseera nga atonnya musaayi era nga yeekwatanga obutambi entakera obulaga nga atiiriika butiiriisi mwana mulenzi ono Canary Mugume. Era Canary Mugume in fact yatugambye nti n'abantu abamwetoolodde mikwano gye gibadde kikimanyi nti omukazi amubobonga ne sekubobonga yenna, era nti omukazi oyo akuba kati era wenneewunyiza abamawulire agagenda okwogerayogera ku bintu bino ng'ate oli musajja. Why do you talk about these things? So munange n'omukyala yennyini, by the way, omukyala in fact yasoose okugamba nti Canary abadde ankuba, yatuuka n'okunkuba nga ndi lubuto nentandika okwekubanga makeup ngambika ebizigiro. Abamanyi Oluganda ebizigiro muba mubimanyi, ngambika ebizigiro. Yankubanga nentuka n'amaaso okulungula ne gagendamu n'otusaayisaayi, era natuukanga nga nina okufuna bu drops okutonnya mu maaso gange sobola okulabikako mu mantu obulungi era n'amaaso amayonjo. So Canary ekiro bw'avaayo n'agamba nti oyo mukazi abalima nange abadde nga mputula ne sekuutula yenna ne maama akimanyi ne famire yonna ewaffe bakimanyi nti omukazi ankuba n'emikwano gyange. Omukyala yawandiise post eyo gy'olaba ku screen. Agamba nti if I was the one beating you, why didn't I stay and beat you properly so that you learn how they handle a pregnant woman? Omukazi ono ssebo yawandiikidde Canary n'amugamba nti kati bw'obanga ogamba nti mbadde nkukuba ne sekukuba yenna, lwaki saasigalawo nenkuwuttula nenkuzaamu amagezi agalabirira obulungi omukyalo ali olubuto nga simuyisa mu ngeri nga tomuyisa mu ngeri ya kisirusiru. So webukeeredde abamu ku bakozi banne ba Canary Mugume batandise okuba nti bamuweereza obubaka n'okubeera nti bamwetondera, like bamuleetera okubanga afuna mu mmeeme ye okukakkana. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Simon Kagwanjala awandiikidde Canary Mugume ekiro ekikeseza olunaku olwaleero, era posti yeyo gy'olabako ku screen. Amugambye nti dear comrade Canary Mugume, nti kyali wange Canary Mugume mukwano gwange, I come to openly tell you that I stand with you amidst the ongoing turbulence. This too will end. Yes, mbadde njagala kukifuna wano ku screen enene. Kale, kyekyo. I come to openly tell you that I stand with you amidst the ongoing turbulence. This too will end. You are a very kind, ambitious, sanguine, and steadfast guy. If you ever had issues with Sasha Ferguson, your wife with whom you have worked for years, it could have been out of naivety of what marriage takes or unmet expectations. Most, if not all, people condemning you are in fairy tale marriages or unmarried. Marriage is premised on imperfections,
I've been married for decades. It's always been thorny. Every day we have a chance to celebrate our imperfections and work towards better. Your marriage never had chance to pass the test of time. Pick up the pieces. Learn, relearn, and unlearn. Stay firm. So oyono ye mukulu Simon Kagwa Njala ng'agamba nti mwana mulenzi Canary Mugume batambudde akabanga ne munankaniwe oba ne mukyala we. Era n'agamba nti newankubadde nga ebisoomooza kati we twogerera bize era obufumbo bwabwe tebusobodde kubanga buyita mu kino kyonna wakati mu byonna ebibadde bitambula. Agamba nti abantu abali mu kunenya Canary Mugume kyekika ky'abantu nga bali mu bufumbo obw'omukwano gujjudde era okweyisaako okubeera nti balinga abali mu ggulu oba si kyabalala beebo abatali mu bufumbo. Simon Kagwanjala ye ng'omusajja omukulu ddala agamba nti obufumbo abaddemu emyaka n'emyaka wabula bujjudde amaggwa agatenkanika. Namugamba nti kale omukwano gwammwe tegwasobodde kuba oba obufumbo bwammwe tebwasobodde kubanga buyita ku kigezo eky'obudde. Kankwagaliza ebisinga londalonda obubajjobajjo otambule obulamu bugende mu maaso. Kale tubadde tuli awo waliwo gayo yamanyiddwa nga Roger Mugabi yabadde munyiivu nnyo. Yagambye Canary, you lying, you bastard. I represented your traumatized wife as her lawyer. That custody application, and your application was dismissed. Even the magistrate was shocked by the two images of your battered living wife, just set tree and a will. We have consent posted images, court order and court pleadings here. Let's repent and do better. Try to spin this. So a lawyer wa Sasha Ferguson abuddeyo n'akola posti eyo nga replying Canary. Namugamba nti bambi ekisiru Canary Mugume ebyokweru byalungiya. Nze yali looya wa mukazi we yali mu mbeera embi ng'ali mu kukyokwa ekika ekyawa. Era bwe wateekayo okusabako omulamuzi teyakukkiriza okw'okubeera nti otwala abaana. In fact n'omulamuzi yatya nnyo lwe twamulaga ebifaananyi by'engeri mukazi we gye yali alabika ng'omuwutudde yenna ng'akulukuta musaayi. Gamba bugambi chwi Canary nzijeyo ebifaananyi ebyo mbirage ensi nga ne mukazi wo bw'anaaba nga nzikiriza. So ebya court order byonna mbirina na buli kimu nga kooti bwe yatambula. Kati Canary weetonde bwetonzi otambula ogende mu maaso totandika kuteekateekawo bintu. So oye lawyer wa Sasha Ferguson ng'aweereza obubaka obukambwe eri the one and only Canary Mugume wakati nga omukwano guweddewo. Kale awe tubanga tuvuddewo katambika olaba kamwana mulenzi amanyiddwa nga Buule. One guy I respect so much mu mawulire wano nsajja abaddewo ebbanga era amawulire agakoledde ddala ne sekkola yenna. Eyo nno yali mbaga yaabwe gye baakola mu butongole wali wa registrar, yes, awandiisa ebyabaagalana. Waliwo omanyi waliwo obufumbo osobola ogenda mu muzikiti, osobola ogenda mu church, wabula era okkirizibwa n'ogenda ennaku zino kati nira yebikwasaganya. Osobola okukeera wano n'omuntu wo ne mugenda mu nnira ne babawandiika ng'abafumbo abajjudde era babawa ne certificate y'obufumbo. So Buule lwe lugendo lwe yakwata olw'okubeera nga ye ne mukyala we baba gatta mu bufumbo obutongole wali registrar. Kati bwe bamaliriza okukola obufumbo, bwe bamala okukola ekyo, omukolo gwali muwoomu nnyo gwali muwoomu ebitenkalika nga bwesobola okulaba. Buule was a man that looked so smart. Wamu ne mukyala we ebiseera ebyo Joan era batambuza obufumbo bwabwe babutambuza. In fact omukolo ogwo gwali gwa mwaka guwedde 2024. Lugambo lubaddewo lungi nga lutambula. YouTube channel eyagaliwo olugambo lwe badde terukolanga ng'erulaba bulabi. Naye buli kadde akakeera akeeyongera ebintu byo birabikanga byatabukidde ddala ebyaddala wakati wa Buule wamu ne Joan omukyala gwabadde. Kati
Gabriel Buule yatuwaddeko kokoyinza okugamba nti akantu. I have also this one, but these are not my matrimonial ring. The seguri akompeta. Once you start to explain, Yazigula yazitwala. So temunja samira nnyo. Abantu bambuuza ebintu. So akatambi ako Gabriel Buule yabadde ku mutimbagano kuno abaana babaawo ng'obutambi babukwata direct. Yabadde alina empeta gy'akuttaawo n'agamba empeta eyo tebamuteekako siriyali yagimuyaddula. Just one more time. I have also this one, but these are not my matrimonial ring. The seguri akompeta. once you start to explain, Yazigula yazitwala. So temunja samira nnyo. Abantu bambuuza ebintu. Gabriel Buule omanyi Gabriel Buule buli gyagamba nti saagala kunnyonnyola naye kati ate obaawo okubeera ku ki okwesi kunnyonnyola. Gabriel Buule yagambye nti empeta gye mwalaba bamuteekako ku lunaku lw'omukolo eyagigula yagitutte oba yagitwala. Yagigula yagitwala yetagula mpeta temwasamira yasamira. Nekyokwasamira yasamira n'akiteekako n'akiteekako. Kale ekifaananyi kyolaba kigamba nti you are enough. Joan as a woman, I promise to hold your hand till the end. You're not alone. Oyo mukyala wa Buule oba yabadde oba abadde mukyala wa Gabriel Buule. Fifi the Queen yakoze ekiwandiiko ng'akiweereza mukyala wa Buule. Kati okukakasa nti bino byabadde bituufu, Joan abadde mukyala wa Buule yaripostinze posti eyakoleddwa Fifi the Queen. If you noted that. Kati this is what happened. Ekiwandiiko kyadde kiriwo ekiti Fifi the Queen kyeyawandiikidde Joan abadde mukyala wa Buule. Dear Joan, I'm writing to extend my warmest greetings to you, a fellow woman. As one woman to another, I want to apologize for my prolonged silence, despite the way of the truth, along with many others. Joan, you are a woman of inherent beauty and worth, and the negative comments do not accurately reflect your character. Unfortunately, our expectation of a mature handling of the situation was misplaced. Rather than simply remaining quiet, many of us chose not to discuss the individuals involved, as it would have necessitated revealing uncomfortable truth. As a considerate person, I prioritized the well-being of the families and innocent children involved. Particularly, given the legal implications, Joan, upholding your values and principles as a woman is never wrong. Please maintain your dignity as you have a son to guide and teach valuable life lessons. Never settle for anything less than you deserve. Joan, your self-worth should always be your top priority. Refrain from seeking public validation regarding your role as a mother. I encourage you refrain from seeking public validation regarding your role as a mother. I encourage you to familiarize yourself with the story of the late Osinachi, if you haven't already. Regardless of marital status, your identity as a woman remains unchanged. As of today, I pledge to speak out on this matter. Should it continue to be a topic of public discussion, this is a commitment I make as a fellow woman, prioritizing the well-being and support of women. You have the right to separate, but it should be done respectfully. Kale, ebbaluwa yawandiikiddwa Fifi the Queen asooka okubanga ayogera n'abuuza ku Joan abadde mukyala wa Buule, n'amwetondera okuba nti abadde asirise okumala akabanga. Namugamba oli mukyala mulungi ekitenkanika, n'agamba wabula wakati nga tuli mu mbeera y'okugezaako okukwata ensonga zino ez'obufumbo obubaddewo mu nkula ey'ekintu kikulu, abantu abamu ate batandise okukitwala nga eky'obujoozi n'okukitwala obulala. N'agamba nti twasalawo kubanga tusirika olw'ensonga abantu ababadde mu kino Buule wamu ne Joan.
nagamba nti era ng'omuntu afaayo natunulira nnyo abaana ye Fifi the Queen ne ŋŋamba wayi bino sijja kubanga mbyogerako ate era nga waliwo n'ensonga z'amateeka eziri mu kugenda mu maaso Fifi the Queen yabyogera mu kuwandiika so nagamba nti Joan nga ntunuulira ebibala byo oba n'ebyo byofaako ennyo nga omukyala mukwano gwange fa ku kitiibwa kyo olw'ensonga olina omwana ow'okukuuma n'okusomesa ebintu eby'enjawulo wabula tokkiriza kusigala wantu wali kitono ng'ate ogwana ekisinga nagamba nti va ku by'okubeera nti ofaayo ennyo abantu banaalowooza ki nga ggwe maama namugamba nti njagala weemanyiize emboozi y'omugenzi osinaki ogijjukire nnyo bw'obanga obadde tonnatandika namugamba nti ng'oggyeko ekyokubeera nti oli mufumbo oba toli gwe ng'omukyala oba ekyokubeera nti oli mukyala ekyo kyo tekiina kukyuka era kisigala tekikyuse so nagamba nti singa basigala boogera ku bintu bino ebya Buule ne Joan Fifi the Queen nagamba nti agenda kuvaayo atandika obyogerako bubi nnyo nagamba kino akyeyamye nga y'omukyala tagenda kukkiriza kulaba mukyala munne ng'anyigirizibwa ewasemba agamba nti you have the right to separate but it should be done respectfully Fifi the Queen awo nakakasa bukakasa nti Buule ne Joan kintu kyo kyawedde namugamba nti olina olukisa okwawukana n'omuntu gw'obadde naye wabula kirina okukolebwa n'ekitiibwa eky'amaanyi that is oyo ye Fifi the Queen kati Buule oluvannyuma lw'ebyo Gabriel Buule kye yakoze naye kwe kuwandiika post ulagamba bw'ati certain people along with those who do their bidding are deliberately trying to provoke me into speaking recklessly or rushing here to defend myself over things I have no knowledge of. Let me make this crystal clear. I know exactly what I am capable of and what I am not. I know the words my mouth can speak and the ones my fingers can tie. To everyone who genuinely cares about me, their goal is to drag me into uncomfortable arguments and heated exchanges, but I refuse to take the bait. Humility in the foundation of my life. No one can strip it from me. No amount of pressure, provocation, or blackmail will force me to abandon my principles or inflate my ego. Gabriel Buule mu bbaluwa gye yabadde awandiika agamba nti abantu bangi nga kw'otadde n'abo abaagala okuba nti omukyala bamutwala kuba yagambye those who do their biddings bali mu kugezaako okunsindiikiriza ntandika okumala googerayogera n'okumala geedipendinganga nti omuntu ku bintu ebisinga n'okuba nga sirina kimuko nagamba Buule kanki making ekirya mu kimanyi nnyo manyi bulungi kyensobola okwogera nekyesobola era manyi ekyo kyendi nekyesiri nagamba manyi bulungi akamwa kange emisinde gye gasobola okuddukayo katandika kwogera n'engalo zange ezine zisobola okukozesa butandika kutayiringa wamaka nagamba nti eri buli omu anfaako era njagala ennyo Gabriel Buule abo abali mu luwonzi kye baagala kulaba nga ntandika okuyingira ennyomboyombo ezitagasa wabula nagaanye okutwala ekyo kye baagala nagamba nti obuntu kintu kyasinza okufaako yenga omuntu era tekyasobola kubanga kimutwala okubeera egwanidde nagamba teri puresha gye mugenda mumuteekako teri kumusookasooka kwe mugenda kukola wadde okubaako engeri gye mumudyekadyeka musobole omuyingiza embeera ey'ekirumba that is Gabriel Yabrekada Buule so tuba tuli awo Zubeda byantalo kansooke wa Kasuku ne Zubeda basazeewo kubanga bayimirira ne Buule omanyi Buule ono musajja waabwe oba muntu waabwe nnyo abawa akantu akawa Zubeda n'akawa ne Kasuku. So this is Kasuku as I give you Charles Zubeda Rafta. President waliwo video yafulumye musajja waffe Buule ng'agamba bamuwaayiriza waliwo bakadaama bateesa ne ku nsonga za Buule
bateesa ku nsonga za Buule. Tomulabangako tomumanye bufumbo bwali. Tomumanyi ye talina wadde omusajja beyakuba butaapu. Bwe gaabadde kabambira mukyala wa King Saha maama w'abaana ne babaza mu layini. Naye musimeya kiki enajenga mungi nnyo taata wange kale tugere wa Zubeda. Banage muli mutya musibye mutya kasubire muli bulungi ya mwe bali kuchwagala eno message madenda bebitambula bingi ku my brother Buule Gabriel Buule Buule nkukoledde message eno nga njagala kugamba nti tetulina bwe tusobola kukakasa nsi olumu bulungi waffe naye njagala otegeere nti waliyo abantu abo abakwagala nga mu bantu abakwagala ndi omu mu bo sirina ssente zenkwagalako sirina ki but njagala omuntu ali mu ggwe munda. You're such a wonderful man, a wonderful brother. Eri abo boba osazeewo okwagala. So njagala okutegeeza nti mu byonna by'oli mu kuyitamu essaawa zino ku intaneti kuno tebikuleetera yadde embeera ewulira muli nti you're not enough. Obulamu buno Buule tuyina ebintu bye tuyitamu ensi eno nekkuba ne boosuubira ababo ne bakuvaamu. Nze nno bwe mba n'omuntu wange Buule olunaku lwe nakugamba nti my brother njagala kutegeeza nali nkimiininga era ne bw'onaagwa mu nsobi mmeka nja kuyimirira naawe kuba naawe oyimirira naffe mu bibi byaffe ne mu nsobi zaffe n'otudifendinga n'otuzza emabbali n'otubuulirira obulamu ne butambula. Njagala kutegeeza nti nze ng'omu bwe nti Shamimu ngenda ggwa naawe oba banaatusimayo busimi oba banaakola ki ngenda ggwa naawe. Saagala muli olowoozeeko n'olunaku n'olumu nti toli mulungi kimala. You're a good person. Era saagala weewulize bubi yadde okudda mu depression gye wavaamu. Si gwe asoose Buule ate era si gwe agenda okusembayo. Naye njagala nkutegeeze nti essaawa zino ebiyita ku social media bwe bulamu bwe twalondawo oba Katonda gye yatussa. Katonda gye yatussa kutuwa mannya ne tujja mu limelight. Limelight si buli omuntu agenda kukutegeera. Ebintu bingi ebikoogeddwako ebimu n'entuuka n'empulya n'ennaku ne ngamba yiyi lwaki ne kino bakimwogeddeko. Ebintu bingi ebikoogeddwako ne bikutyoboola. Naye I want you to take heart. Omanye nti waliyo abantu abakukkiririzaamu. Waliyo abantu abakwagala ebyaddala ng'era ndi omu mu bo. Mu nsobi zo zonna nja kukubeererawo era nkutereeze wekisaanidde. Mu mbeera ng'ensi yonna ekkuba I will always call you. Nja kubeera nkuliko mpaka guno omuyaga bwe gunaagenda. Saagala ensi abana abatono abakkuba abantu 5-6 bakulowoozese nti ensi yonna yakukyawa. Buule abantu bakwagala. Continue being you. Kola ebyo by'olina okukola Buule. Tova ku mulimu gwo. Tova ku by'olina kukola. Abakwagala bagenda sigala nga bakwagala era batakwagala tebagenda kukwagala. Nkukoledde vidiyo eno nga njagala otegeere nti waliyo abantu abakwagala era nga ndi omu mu bo. Whatever is going on, it is just a matter of time. Just sit back. Wetegereze ekigenda mu maaso. But nkubuulira, it cannot even last for 2 months. It cannot even last for 1 month. It is just a matter of time. Nze muganda oba nkubye, ensi enkubye, ensi neteeka wali. But I've been strong. You've been calling me sister. You told me damn sister Chochireke sister Chiri. Kati, it is now my turn to tell you that I'm here for you, to tell you I love you so much, to tell you you're a good person. Whatever went wrong, sigwe Katonda. Whatever failed, okokusalawo kwa Katonda. Can you please wake up, pull up your socks, okole by'olina okukola. You're a good journalist. Continue being that. Teweekyawa, teweemalaamu maanyi, tolowooza nti oli mubi yadde ne sekendi n'emu.
kyonna kyobadde wayitamu n'okivaamu ng'essaawa zino abantu baagala okikuzaamu tobawa mwaganya my brother obwo obulamu bubwo eno message njagadde njiku recordingire njiteekeya don't care ani agenda kwogera ki bagenda kugamba ki bati oyo ye Shamimu bw'aba alina omuntu gw'ayagala nyimirira naye ensi yonna ne bwebeeraba nti mubi simuvaako because ife abagamba nti tumwagala ate naffe bwe tunaamusuulawo what next mwagala mulaba nga agudde eddalo olwo musanyuke mwagala mulaba nga aweddemu mwagala mulaba nga he's no more so Buule njagadde njiku recordingire nneme gikuteera mu message omanye nti mu bantu abakwagala mbala era njagala kutegeeza nti you're not alone we are in this together wendi mu mbeera yonna egenda okujja wendi siggwasoose siggwasembyeyo n'abaatusooka kyabatuukako n'abalijja naffe era kyekimu ffena tetumanyi gye tulaga so take heart social media oli akwogerako ekigambo ne weewuunya oyo yenze so lyekkubo lye twakwata lya limelight take heart and just know I love you so much. Zubeda Biantalo sending a lot of love to Gabriel Buule. Wanang. Ensonga za Gabriel Buule awe tuli. I respect you so much, big man. Katukusabire. Mbeera gy'oyitamu. Bw'obanga tewamaliriza okuba nti ogiyitamu. Because at least of recent nalabako interview gye yakola ne Kasuku ng'alaga nti alina ekiseera ky'abadde ayitamu naye ate Mukama yakimusomosa. So bantu bandi banga jasi bakoleeza muliro ogwazikira edda obanga ensonga zaggwa dda ne munnaye nga omanya aba social media tebakuwaamu yadde. Kale ku screen kyolaba mukwano gwange ye mukulu baby daddy wa Sheebah Kalungi oba tata baby wa Shira mvulira nno Shira Kalungi atajjidde wa Sheebah Sheebah not Shira Sheebah Kalungi tata baby wa Sheebah Kalungi omukulu amanyidwa nga Jaffa Sulaiman yavuddeyo n'akola confirmation of course agira ddala bangi mubadde mwogera bino nabiri yabijjeewo yabagambye nti nze tata baby omutuufu nze nnyini mwana era nze abaddewo okuba nti ntembeeta Sheebah Kalungi mu line emu oba endala. In fact ndaba yakoze awo wa post yabadde egamba nti Alhamdulillah for my new age. Today I celebrate my greatest blessings, my bundles of joy, my peace and my purpose. They complete me in ways words can't explain. So yabadde celebrating amazaalibwa ge omukulu ono kyeyakoze kwe kuteekayo abaana be bonna n'ababalaga n'agamba nti kati wano bwe tuti family ebeera eweddeyo kati ennyumba ne wejja tuli safe and sound tetulina buzibu kati bulijjo ababadde bazunze omugambo baga n'ebintu bituufu oba ebintu si bituufu n'ebintu bituufu oba ebintu si bituufu ebintu kati tebakyali kubuuza tata baby bulijjo kati bulijjo abanoonya tata baby ow'omwana wa Sheebah kiki muli ekituufu kyo kale kye mubadde nga munoonya era mubadde mwagala kumanya ki kiki kye mubadde mwagala okumanya kale yavuddeyo ne yejja mu galale n'abyogera bulijjo bye mufuba okulaba nti mutegeera yababuulidde amazima binafsi kale awe tuvaawo tukyali mu nsi ya mukwano agwolaba ku screen eddakiika eno ye mukyala amanyiddwa nga Anteira. Yes, that is Anteira mukyala wa SB4 oba SB4 mulaine eyo namulabyeko nga awandiika obubaka obwabadde bucelebrating okubeera nti yabadde celebrating abalongo abaana be abo ezadde yes ezadde mulaine faananako bwetyo agamba to my handsome son and beautiful daughter, happy birthday my sunshine, my twins. Today as you turn 2 years old, I'm overwhelmed with emotions writing this birthday message to you with tears of joy in my eyes.
I pray that someday when you grow up, you read it and know that mom loves you more than words can express. It was a glorious Monday morning, 27th November 2023, when God blessed me with your precious lives inside the hospital theater. I was anxious, but I trusted in the power of prayer, saying a smaller prayer from the heart. It was all I could do for a while. My mind stopped thinking about anything, just listening to the doctors talking and doing their best. Then, after a while, I heard a baby cry and thought to myself, congratulations to the mother next door. At least the battle for her is over. A few seconds passed, and the doctor asked me, Anne, have you heard your baby's crying? And I was like, doctor, I thought the crying baby was for someone else. Then he replied, and those are your babies crying? Immediately after Dr. Davis said that, tears of joy rolled down my face. Then a thought crossed my mind. I wish my dad was here to witness this miracle. My twins, I can go on, but for now, allow me to wish you a life filled with victory, joy and togetherness, peace and love, life in abundance, and God's favor upon you both. Happiest birthday. Once again, you are the reason I smile every day. You are my strength. Always remember, nobody loves you like your mother and Tyler. I will forever love you and be there for you. November gave me the best gift ever, and that is you. Love you, mom. So, Aunt Tyler yabadde awandiise obubaka obujjudde omukwano ng'abuweereza abalongo ababiri, omulenzi wamu n'omuwala. Agamba nti bawezezza emyaka 2 nakusa omwezi 27 November lwe lwali olunaku. Ayingira theater n'asaba Mukama nti taata nyamba ku luno kennyingidde wano ebintu bitambule bulungi nnyo. Agamba yasiriikirira n'alekwerawo okubanga alowooza ekintu kyonna, era abasawo batandika okubanga bakola buli ekisoboka. Yasindika nese kusindika yena yawulira omwana akaaba ebbali eri n'alowooza nti wa neighbor, wabula omusawo amugamba nti abaana bowulidde bakaaba bali babiri era beebabo. Emirembe ne gimubugaana sanyu n'okucacyanca. Agamba ati afazaali kitaawe yandibaddewo n'alaba bino anteira bwayitibwa Naalongo. Kale tukuyozaayoza okuba nti abato bawezeza emyaka 2 bwedu. Away from there, aba Africa One ababadde mu nteekateeka y'okuleeta omuyimbi Spice nabo baavuddeyo ne bakola obubaka. Bagamba nti official statement, we are aware of the unfortunate Instagram post regarding Spice, the Jamaican artist's visit to Uganda. At this moment, we are actively engaging all relevant parties to clarify the situation. We kindly request the public, media, partners and fans to remain calm. A conclusive update will be communicated through our official channels and on social media at Safari Beats UG as soon as possible. Thank you for your patience and continued support. Management Safari Beats. So, aba Safari Beats Africa One mu nteekateeka y'okubeera nga baleeta omuyimbi Spice eyagaanye okujja eyeezoobye. Bagamba nti nabo ndowooza kyabakubye enkiko okulaba ng'omuyimbi yakozeseza Instagram okuwobako bwade bugamba tajja mu Uganda. Bagamba bali mu kukola buli ekisoboka okulaba nti embeera babaako engeri gye bagitereeza. Bagamba nti bannayuganda musigale nga muli bakkakamu, temujaali, temuteekawo mbeera mu line efaananako bweti. So the big question is, bali mu kugezaako okugamba Spice nti kyusa bye wagambye ojje Uganda, oba baagala kutereeza mbeera bagambe bannayuganda kale naffe nga badde bamuleeta tukkiriza takyaze. That's a question, but bagamba musigale nga muli bakkakamu, bali mugezaako kwogerezeganya kulaba nga batereeza embeera. Bagitereeza omuyimbi ajje oba. Jukira leero luli 28 November. It is only 8 days. Bobanga obaze kuva leero ebule ennaku 8 ekivulu ekyo kibeewo. Kyadde kina kubanga 6 December omuyimbi Spice straight out of Jamaica. Mukazi oyo ali very energetic era nga abadde agenda bawa show eyaddala okusinziira. In fact nalabye Sindi abadde ekivulu ekyakyetegekedde nnyo ng'ayagala beegweko owulire weguseka. Kale tuveeyo engeri gye twogera kubamu ku bantu abali very powerful mu performance. I think Vinka tosobola kubanga omuteeka nyala obanga omuteeka bali ono ensangi zino abeera nnyo ku campaign trail ya Baawe muna NRM lukulwe era eyesimbyewo sides eyisingiro. Agamba nti nno campaign twakolako mu campaign gabannange Vinka story ki
tewali sinesimbawo wangi sinesimbawo no campaign y'omwami omwami kale nali of course ninowagira omwami wange ninomuwagira gwe mukyala wo tomuwagira mu business ze nalina okuwagira omwami wange ate era nkyamuwagira omwami yesimbawo ku bwaki member of parliament Sindrio West wamanyi nsonga lwaki walaga amaanyi wabula wajja n'amaanyi vinka amaanyi ki wajja n'amaanyi wamunaye so totumanyi nti n'omwami we ali mu byobufuzi naye omwami wange ejakulidde gye bamuzaala abantu kukyalo bamumanyi actually kankoze no platform abantu beyisinziro omwami wange mumuhe obululu n'olimi waluyigadde olweyo ate lwaki abaana nzaala beeyo abaana beeyo nabwe kityo omwami mumuwe obululu mubukwate mubuwa omwami wa vinka obululu bana NRM beegiriisa nga mwe muli ne muna NRM omukulu wizomanizo agamba nti agenda kunona palasa amusikambuleyo mu NUP sitagala bya kisiru ebyo sagala wakikofira kya kibadda tuwere wakikofira kyekibadda ate ne muganda waffe mukima kuba temumuwa ssente mumugamba promising the bright future because the bright future is now color yellow ebigambo ebyaddiridde byabadde bikyafu nnyo tetujja biplayinga kwagaliwo kati mukadde keekamu ayina bwe yabadde awaana mukazi waawo nti newankubadde omukazi amukuba wizo agamba nti omukazi amuwuttula ne waba amukuba ekimusibye mu ddya ye nga wizo kiri ekintu kimu bwe kiti ab'ekibadda ate ne palaso mukima omukazi wange ankuba awooma ne Bobi Wine bamukuba takugamba olwo ne bamukuba nga tuli mutuwedda nga tannagaggawala kati atanzaane mazimu ttako amapakinga ku Centenary tijja kugattako birala wizo oba yabadde abadde ki yenna ng'omulaba taliko omuzuuli saana kale nga tumaliriza olunaku olwaleero sports leero tukoledde Uganda ate tukoledde mu bapresenta oyinza okubanga ebbanga lyonna okuza owuliriza radio akaboozi ku makya kubeerako show ya sports oba mutera kuwuliriza sports but yeba show namba ebeera ku kaboozi ku makya pike bosa n'eddembe zaayi pike bosa n'eddembe zaayi muno wano eyajja okola pike bosa n'eddembe zaayi oyinza okuba bawuliriza emyaka mingi nga bali ku radio akaboozi but paka neje buli eno ng'olabika bukyobaawo obadde tomanyi omukyalo oyo amanyiddwa nga ddembe zaayi yani that's it ku screen omukyala gw'olaba ye ddembe zaayi oba ddembe zaina but ku radio yeeyita oba bamuyita ddembe zaayi akola ne pike bosa program bagiyita eyajja okukola akaboozi mu mboozi ebuule n'ebweya omusujja gw'emizannyo omanyi omusujja gw'emizannyo is one of the most listened to programs ku budde obw'okumakya emyaka mingi paka ne gye buli eno era nga abantu abawulirizanga radio akaboozi balowoozanga nti eyo ebeera show yokka kumbe eyo show omusujja gw'ebyemizannyo ebeera show gye bateeka mu program emanyiddwa nga eyajja okukola etandikira mu ssaawa 12 paka 3 awo ez'okumakya 3 ku makya so pike bosa n'eddembe zaayi pike bosa ye muyinza oba mumumanyi bw'oba tomanyi pike bosa wandika mu comment pike bosa naye tuwa ekifaananyi kye tetumanyi but ddembe zaayi ye mukyalo oyo gw'olaba oyo yabeera mu studio ng'eno lipike bosa lyogera ku ttiimu ez'omupiira ez'enjawulo nga zaayi bw'ali awo bw'asaakiriza bannange eyo togendayo so that is the lady amanyiddwa nga ddembe zaayi tumwebaza emyaka mingi gye tumuwuliriza ku radio akaboozi fama they make that show very very wonderful balina sheeyo balina engeri gyamakinga show kuwooma ennyo nga aline pike bosa wali ku radio akaboozi 87 katonyeze mwenda fama
abasiddi omusensi ziri erinnya eryange agala ogwe mukutu mubeere bulungi mukama agira abakuuma mugira mubaayo mweraba. Thank you so much.